study together, and we learn together, we work together, and we prosper together. Боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв төрийн бус байгууллага нь Монголын нээлттэй нийгэм хүрээлэн Сорсын сангаас Монгол улсад нээлттэй нийгэм хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготойгоор 1996 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн анхны хөтөлбөрүүдийн нэг юм. Тус төв нь 2003 оны 5 сараас бие даасан төрийн бус байгууллага болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв нь Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн боловсрол соёлын хэлтсийн EducationUSA боловсролын зөвлөгөө өгөх төвийн нэг бөгөөд дэлхийн 170 гаруй оронд 450 гаруй EducationUSA боловсролын төвүүд нь Америкийн нэгдсэн улсын дээд боловсролын талаар дэлгэрэнгүй болон сүүлийн үеийн мэдээллийг Америкийн нэгдсэн улсад суралцах сонирхолтой оюутнууд залуучуудад хүргэн ажиллаж байна. EducationUSA advisors help students explore the full range of options available: two-year community colleges, small liberal arts colleges, large state research universities, and other types, to find the one that best fits an individual student's needs. EducationUSA advisors can guide students through the application process, but if you can't get to the center, you can work independently using Your 5 Steps to US Study, the international student section of the EducationUSA website. This site has resources, checklists, and guidelines on the requirements for the different programs. In addition to this, EducationUSA in Ulaanbaatar maintains a Facebook page that has more than 6,500 fans. We hope you're one of them. EducationUSA maintains connections with U.S. colleges and works with representatives of institutions who are visiting Mongolia to organize open house events where students have the opportunity to ask questions. Once you are admitted to a U.S. institution, EducationUSA provides free pre-departure orientations to provide advice on academic and cultural aspects of living and studying in the United States. Дэлхийн хамгийн олон гадаад оюутныг хүлээн авч сургадаг. Тэдний нэг хэсэг нь Монгол оюутнууд байдаг. Мөн тэд хоёр орны түншлэл чухал үүрэгтэй байсаар ирсэн. Монгол оюутнууд өөрсдийн авиас чадвар, соёл заншлаад түгээж Америк сурагчтай оюун ухаанаа уралдуулан сурж 21-р зууны дур төрхийг бий болгож байна. Америк суралцах хүсэлтэй оюутнуудад туслахаар Америкийн засгийн газар EducationUSA хөтөлбөрийг эхлүүлсэн юм. Монгол улсад боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв EducationUSA-г албан ёсоор олон нийтэд хүргэж байна. Тиймээс та Америк сурах гараагаа заавал EducationUSA төвөөс эхлээрэй. Ерөнхийдөө Америк руу суралцахаар шийдэж байгаа бол 12-оос 18 сарын өмнө бол судалгаа хийх ёстой. Одоо сургалтын төлбөр нь хичнээн төлбөр авах уу, байрны төлбөр хийх уу, хоол тийм ээ. Тэгээд одоо сургуучгийн зардал хийх уу. Эндээс нь ар гэрийнх нь болохоор аав ээжийн зүгээс нь хэдийн хэмжээний зардлыг нь гаргах боломжтой. Энэ яг хэдэн хувь нь одоо яг огт гарах боломжгүй байна гэдгийг гэр бүлийнхнэр бүгдээрээ суугаад тооцоолох хэрэгтэй гэдэг нэгдүгээр. За хоёрдугаар чухал зүйл маань болохоор бүгд маань тухайн сургуульд нь болохоор янз бүрийн тэтгэлгүүд тоолох юм бол одоо яг гадаад оюутанд болохоор need based scholarship буюу одоо санхүү хэрэгцээн дээр тулгуурсан тэтгэлэг, merit based scholarship буюу хүүхдийн академик амжилтанд тулгуурсан тэтгэлэг. Тэгээд өөр бусад одоо need blind одоо тэтгэлэг гэх мэтчлэн бол байдаг. Тэгээд тэрнээс гадна өшөө бас тухайн гадаад оюутнуудад бас сургууль дээр ажиллах боломж хэрэг тийм ээ. Энд нь болохоор хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу мэргэжлийн чиглэлээр дадлага хийх боломж, цалинтай дадлага хийх боломж сургуульд нь байна уугүй гэдгийг анх л одоо их сургуулаа судалж явах явцдаа бол тэрийг судалсан байх шаардлагатай байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын хэдийн сургууль коллежид дэлсэн урах шат амжилгыг цаг хугацааны хувьд нарийн төлөвлөх хэрэгтэй байдаг.
Үүнд туслах зорилгоор EducationUSA боловсролын зөвлөхүүд элсэлтийн шалгалтанд хэрхэн бэлтгэх, сургуулиан сонгох, хайлт хийх, өргөдлийн маягт бөглөх, сургуультай харилцах зэрэг асуудлаар шатдараас нь зөвлөгөө мэдээлэл өгч Америкийн хэдийн сургуульд ирсэн ороход тусалцаа үзүүлдэг. Боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв нь шинээр хэвлэгдэн гарсан TOEFL, SAT, GRE, GMAT шалгалтанд бэлтгэх ном сурах бичиг, Америкийн хэдийн сургуулиудын танилцуулах каталог, англи хэл дээрх уран зохиолын ном бүхэн номын самтай. Ийм учраас ном CD ашиглан англи хэлний шалгалтанд бэлтгэх, сонсож ойлгох чадвараа хөгжүүлэх бүрэн боломжтой. Oh, El Paso, I have ridden on your highway curves, and I have spoken to the governor about the use of your U-turns. Oh, El Paso, I ate 2 corn dogs at a Wiener Schnitzel, and I have watched your infomercials that threaten bigger muscles to those who stay up late enough to order. Oh, and I have sung my golden melodies with the best man that I know. Oh, El Paso, won't you save a place for a girl like me? I am awful sad to leave you, glad to have known you, and happy to have had your company. Oh, El Paso, I have ridden on your highway curves, and I have spoken to the governor. Oh, El Paso, I ate 2 corn dogs at a Wiener Schnitzel, and I have watched your infomercials that threaten bigger muscles to those who stay up late enough to order. Oh, El Paso, I looked better than I was before, and I have sung my golden melodies with the best man that I know. Oh, El Paso, won't you save a place for a girl like me? I am awful sad to leave you, glad to have known you, and happy to have had your company. Hi, my name is Diana, and I work as the Vice Consul at the U.S. Embassy here in Ulaanbaatar, Mongolia. I've been in country now nearly 2 years, so I have adjudicated a lot of student visas for Mongolians, and so I'm more than happy to share my advice and knowledge of the student visa process. The student being accepted into an accredited U.S. college or university in the United States. Once you've completed that step, when you've been accepted, your school is going to issue you an I-20 document. It's an official document, and that document's really important because from there, then you can start the visa process and schedule your visa interview. To do that, you should visit our website, the U.S. Embassy website in Mongolia. Click on the visas tab. From there you can schedule your appointment. You're going to need to pay a fee, which is $160 currently, and you can pay that at any branch of a Han bank. You're going to need that receipt number, so it's very important. You will also fill out an online application form
for the visa application. Most likely as a student, you're going to be applying for an F1 or a J1 visa. There's also an M1 visa, which is more tailored to vocational training or pilot school programs, but mostly students are F1 category. So you'll go ahead and make your online appointment once you've done all your steps. To come in for the visa interview, you need several things. You need a valid passport. You need your fee receipt that you paid the MRV fee. You also need a confirmation sheet, which shows that you filled out the online application. And of course, you need a passport-sized photo. That's really all that's required for the visa interview. When you come in for a visa interview, you'll be speaking to someone just like me, an officer, a U.S. diplomat, who's going to ask you questions about studying in the U.S. and why you've chosen to study at a particular school. You'll also ask questions about how you found this school. Why did you like the school? Maybe about the academic program. We also have to make sure you can adequately pay for your schooling. So we'll ask you questions about funding and what are your funding resources. And we'll likely ask you questions about what your ultimate goal is, what you intend to do when you come back to Mongolia, and how a U.S. degree would help you. That's kind of the basics. My biggest advice is just to really be honest throughout the entire visa interview process. It's important to remember that people like me, officers, interview hundreds upon hundreds of Mongolians every week. And so I can instantly tell when a student is being a bit too rehearsed or not being natural, not being themselves, or holding something back. Many times there's a lot of misconceptions, and many times students, hear things like, oh, if I have a relative in the U.S., I will never be issued a visa, so it's better to lie about that and take a chance. That's the worst kind of advice you can receive, because dishonesty actually is one of the great, it equates to a lack of credibility, and under the law, visa officers have to refuse a visa if we can find that there is some untruthfulness. So it's really important to be honest and just be yourself, and then you should get through the visa process just fine. If your visa is issued, it will be ready the next day, and then you can be on your way to studying in the U.S. You should note that once you have your visa, you can travel to the U.S., but you can't travel more than 30 days before the start of your classes. So if your classes start, let's say, on September 1st, the first day you could enter the U.S. to get settled is August 1st. And the same after you graduate, you have what we call a 30-day grace period. But if you have any questions, you should contact the U.S. Embassy about this process, and we're there to help you. And we love students who study successfully in the United States. So please, get in contact with us if you have further questions. Okay? Thank you. За, Америкийн шилдэг сургууль гэдэг бол тухайн оюутны хэрэгцээ, санхүүгийн хэрэгцээ болон хүссэн мэргэжлийн өндөр түвшинд олгож чадах тийм сургуулийг хэлнэ. Ер нь бол Америкийн ихтэй сургуулиудын материал хүлээж авах хугацаа маань өөр байдаг. Гэвч суралцъя гэж бодож байгаа хугацаанаас ойролцоогоор 6-аас 12 сарын хугацаанаас өмнө материалуудаа бүрдүүлж эхлэх хэрэгтэй байдаг. Хэрхэн энэ материалуудыг бүрдүүлэх талаар мөн зөвлөмж тусламж манай EducationUSA-ийн вебсайтн дээр дэлгэрэнгүй бас байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын дээд боловсрол эзэмшнэ гэдэг нь тухайн хүн өөртөө хувь хүний, оюуны, нийгмийн болон санхүүгийн хөрөнгө оруулалт хийж байна гэсэн үг. Америкийн нэгдсэн улсад суралцах хүсэлтэй хэн бүхэн Америкийн нэгдсэн улсад сурахад мэдвэл зохиох нарийн шат дараалсан 5 алхам бүхий мэдээллийг дараах сэдвүүдийн дагуу манай төвийн бүлгээр болон ганцаарчилсан зөвлөгөөгөөр мэдээлэл авах боломжтой. Нэгдүгээр, Америкийн нэгдсэн улсын боловсролын тогтолцоо, сургууль хайх, сонгох. Хоёрдугаар, ээлжлэлтийн өргөдлийн маягт бөглөх. Гуравдугаар, санхүүгийн тусламж авах. Дөрөвдүгээр, оюутны виз мэдүүлэх. Тавдугаар, явахын өмнөх бэлтгэл үе зэрэгт зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг юм. Магистраар сурах байгаа тохиолдолд хүүхдүүд маань тэтгэлгийн юм бол арай өөр гэдэг тухайлбал нь бол сургууль дээр research assistant буюу профессорын судлаачийн туслахаар цалинтай ажиллах нэг юм боломж. Нөгөөх нь teaching assistant буюу сурангаа магистрийн чиглэлээр сурангаа
сургууль дээр багшлах боломж. За энэ нь бол цалинтай байдаг. За энэ цалинтай байгаа тохиолдолд бол хөвчлэн сургалтын магистрийн сургалтын төлбөрийн 100% сургуулиас нь дагаад цалин олгоод олол явдаг. За манай байгууллага одоо Америкийн визний өргөдлийн маягт одоо бүглэгтэн тусалдаг. Мөн визний ярьцлагын цаг хүсгэд бол бас манай байгууллагаас тусалцаа авч болно. Америк руу явахын өмнө ямар бичгээр одоо бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо явахаас өмнө юу бэлдэх хэрэгтэй гэх мэтлэн одоо Америк ихтэй сургуулийн сургалтын орчин ямар байдаг тийм ээ? Оюутан болохоос өмнө, тэнд оюутан болохоос өмнө одоо юу бэлдэх хэрэгтэй гэх мэтлэн зөвлөгөө өгдөг байна. Америкийн 4300 гаруй их дээд сургуульд дэлхийн олон орны оюутнууд хүссэн мэргэжилээрээ урт болон богино хугацаагаар суралцж байна. 2000 гаруйаас 2011 оны хичээлийн жилд Америкийн их дээд сургуулиудад 1259 монгол оюутан суралцж байна. Америкийн дээд боловсролын онцлог нь чанар, сонголт, үнэт зүйл, уян хатан байдал. Америкийн нэгдсэн улсын сургууль нь дэлхийн нийтэд сургуулийн тэнхим, сургалтын бааз, тоног төхөөрөмжийн чанараараа аль хэдийн танигдсан байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын боловсролын систем дэх олон төрлийн сургууль, боловсролын болон нийгмийн орчин, өөр элсэлтийн шаардлага, боловсролын зэргийн хөтөлбөрүүд, мэрэгжлийн хичээлүүдээс та өөртөө тохирохыг сонгон суралцж болно. Жил бүрээ гадаадын оюутнуудыг Америкийн нэгдсэн улсад суралцахад зориулж сургуулиудаас санхүүгийн тусалцаа үзүүлэхээс гадна сургалтын төлбөр болон амьдрах зардал нь өргөн сонголттой байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын их дээд сургууль коллежийн хичээлийн сонголт нь уян хатан байдаг. Нэг сургуулиас нөгөө сургууль руу шилжин сурах нь оюутнуудад чухал асуудал юм. Америкт суралцах талаар зөвлөгөө мэдээллийг боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв дээр хүрэлцэн ирж авахаас гадна манай вебсайт, Facebook, мөн CMC мессеж зэрэг медиа сувгуудыг ашиглан Америкийн дээд боловсролын талаар үнэн зөв, шин, бүрэн зохис мэдээллийг шатараалан авах боломжтой. Америкт сурах эхний алхмаа та өнөөдрөөс эхлээрэй. EducationUSA боловсролын зөвлөхнөр таны Америкийн дээд боловсролд хүргэх хөтөч байх болно.